Микрофоны подключите. Om Ajnanatimiraandhasya Jnananjanasalakaya Chaksurunmilitam yena Tasmai Sri Gurave Namaha Avirbhuto Sakarunno Shivamananarayano Rupanuga Pravadodo
Shri Kesava Priyo Bhaje Vancha Kalpatarubhascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanang Pavanebho Vaishnavebho Namo Namaha Namo Mahabodhanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurati Namaha Kanaka Jalada Gatro Nilasanab Janetro Mrigamadabara Bhalo Malati Kundamalo Tadala Toruna Beso Nilapitambareso Smaranidhita Nikunje Radhika Krishna Chandro Adevika Yati Nipashtavi Dandavata Udubhatarti Assa Prasadam Abudhassa Janassa Kritva Gandharevike Nijagani Gananang Vidhehi Anga Samali Machata Viravito Mandi Kritandi Varam Jadam Jagudaro Chisang Vidadhatam Patambara Sasriya Vrindarana Nivasinam Hidila Sadama Viramodaram Radha Skandha Nidhisto Jalabhujam Dhayem Damodaram Bhakta Vihina Aparadhalakshai Chiktvascha Kamaditaranга Madhye Kripamayi Tvang Saranam Prapanna Brinde Numaste Charanarvindam Brinde Numaste Charanarvindam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all together, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, I pay humble obeisances unto the lotus feet of my Paramaradha Guru Pad Padma, Om Vishnu Pad, Paramhansa Swami, Ashtotara Sata, Sri Srimad Bhaktivedanta, Srila Vaman Goswami Maharaj, and Om Vishnu Pad, Paramhansa Swami, Ashtotara Sata, Sri Srimad Bhaktivedanta, Srila Narayan Goswami Maharaj, with all associates, Prabhupada, Saraswati Thakur, especially to Srila Bhakti Pragya and Keshav Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, and entire Guru Vargas. I convey my Dandavat Pranam, all Vaishnavas and Vaishnavi assembled here. Прежде всего я предлагаю, там можно убрать как ревер или эхо. Прежде всего я предлагаю свои смиренные поклоны моему гуру Пада Падме, О Вишну Пад, Парахамса Свами, Аштотара Шата, Шри Шримад Бхактиведанте, Шри Вамна Госвами Махараджи. И также О Вишну Пад, Парахамса Свами, Аштотара Шата, Шри Шримад Бхактиведанте, Шри Нараяна Госвами Махараджи. Всем спутникам Прабхупады Сарасвати Такура, особенности Бхакти, Шрили Бхакти Прияни Кешава Госвами Махараджу, Шрили Бхактиведанте Свами Махараджу, всем вайшнавам и вайшнаве, собравшимся здесь, и гостям.
Hare Krishna. We will do here Ishta Goshti, means that what is our prayojan, what is our aim and object of life, we'll discuss that. That means the devotees will ask question, I'll answer. So who will ask the first question? Сегодня у нас Ишта-гоштхи, значит, мы сегодня будем обсуждать нашу конечную цель нашей жизни. И кто хочет задавать вопросы, пожалуйста, задавайте. Who will ask question? Кто будет первым задавать вопрос? No question, very good. Нет вопросов, ну хорошо. Manjari asked you to tell us about Gurudev, about... But Rup Manjari is not here. She is very busy. So, forget Rup Manjari. You can ask your own question. Задавайте свои собственные вопросы. Microphone to her. Мы знаем, что каждая душа имеет свою расу, но вот именно Гаудия вайшнавизм — это вот узкое такое вот направление, и если мы тут все собрались, ну вот присутствующие, значит ли это, что именно мы имеем расу служения манджари? We know that each and every soul has some specific rasa, some relationship to Krishna. But if we are here all together, came to Gaudiya line, does it mean that each of us has this Manjari bhav? This question came to Srila Gurudev so many times. Srila Gurudev replied, so whoever attract towards Srimad Mahaprabhu's line, almost all of them in constitutional form is Manjari mood. Some exceptional case also there, but mainly Manjari mood, but in latent position. First we have to focus how to get rid of our anartha. Этот вопрос Шри Гурудеву задавали много-много раз, что те, кто привлекаются в линию Махапрабху, в основном все, практически все находятся в этой расе, в Манджари расе. Но есть исключительные случаи, кто-то не находится. Но для начала нам нужно сфокусироваться на том, как избавиться от наших анартх. Second question, next question. Следующий вопрос. Yes. Какая из трех основных дхам самая высокая основная? What is a prominent dham among three dhamma? He is asking, three dhams are there, Brajamandal, Chitramandal and Gaudamandal. Which was prominent one? This is your question. Прабхуджи спрашивает, у нас есть три дхамы, Враджа Мандала, Кшетра Мандала и Навадвипа. Какая из них самая возвышенная? Такой вопрос? Yes. Three are prominent. If I tell one is less, then what will be the result? Все три, они выдающиеся. Если я скажу, что какая-то из них меньше, то каков будет результат? Before answering, I am telling, but for Kali Yuga, the prominent is Navadvip Dham. Но для Кали-юги самый выдающийся является Навадвипа дхамом. Srimad Nityananda Prabhu Mahaprabhu very generous and their dham also very generous. Нитянанда Прабху и Махапрабху, они очень щедрые, великодушные, и их дхама очень великодушна. They will not take offense so easily, but Brajadham and Puridham will take offense easily. Они не принимают оскорбления, но Враджадхама и Пуридхама, они могут принять оскорбления. So first we have to take shelter of Navadvip Dham and Nityananda Prabhu Mahaprabhu, then to Brajadham. И сначала нам нужно принять прибежище в Навадвипа дхаму, Нитянанда Прабху, Махапрабху, только тогда у Вриндавана. Who will take shelter of Navadvip Dham? That Gaura Prema Rasar Nabe Setarange Jeba Dube Seradha Madhava Antaranga Grihe Thake Bane Thake Hagouranga Bole Dake Narottama Mage Tar Sangha. Srila Narottam Thakur telling, whoever taken bath in Ganges in Navadvip, then when he come out from Ganges water, he'll go wake up in Jamuna Kesi Ghat. И тот, кто сначала нужно принять прибежище
Тот, кто принимает у него прибежище, Нароттам Такур пишет в баджанах, тот, кто принимает, сначала нужно принять омовение в Ганге, а потом уже идти на Ямуну. And Mahaprabhu, when doing bhajan, Mahaprabhu in Dasaras, when he'll get perfection, same Mahaprabhu appeared in front of us, Radha Krishna. Mahaprabhu will appear in front of us form of Radha Krishna. И Махапрабху появится перед нами после этого, после того, как мы послужим Махапрабху в Дасе Расе, он появится перед нами в форме Радха Кришны. But if you tell Puridham is inferior, then what will be result? Но если вы скажете, что Пуридхама более возвышена, каков будет результат? Пуридхама ниже. Ниже. Sriman Mahaprabhu, being Krishna, he rallies the Radhika's mood, being in Puridham. Шриман Махапрабху, будучи Кришной, он вкушал настроение Радхики, будучи в Пуридхаме. Sriman Mahaprabhu had one associate, one Sputnik, named Pundarik Vidyanidhi. He was incarnation of Vrishabhanu Maharaja. So Mahaprabhu used to tell Bab, Bab means father, because Vrishabhanu was Radhika's father. So Mahaprabhu used to tell him Bab, Bab means father. У Махапрабху был спутник Пундарик Видьянидхи, там он является инкарнацией отца Радхарани, Вришабхану Махараджа. Его называли Баба, дочка, отец. So Pundarik Vidyanidhi and Sarup Damodar had too much deep intimacy. У Пундарика Виданидхи и Сварупа Дамодара были очень близкие взаимоотношения. While Sriman Mahaprabhu was in Jagannath Puri, Sarup Damodar also there, and Pundarik Vidyanidhi also lived there long time. One day, in month of sometime come December, sometime come January, they put the Jagannath, Baladev, Subhadra, Sudarshan starch cloth. И вот они там жили все вместе, Махапрабху, Сваруп Дамодар и Пундарик Видянидхи. И однажды в один из месяцев, февраль или март, они одели на Джаганатху хлопковую одежду. Starch is impure, like when you boil rice, what leftover water inside the water, rice, that called starch. So starch is impure. На крахмаленную одежду. То есть, когда рис, допустим, мы варим, он остается крахмал, и этот крахмал, он считается нечистым. So, Sarup Damodar Prabhu asked to, Pundarik Vidyanidhi asked to Sarup Damodar Prabhu that why they put starchy cloth on the Sri Anga of Jagannath Dev. It is impure. There are so many learned scholars, why they not prohibit this? Сварупа Дамодар asked. Пундарик Видянидхи спросил Сварупа Дамодара, почему они надевают на крахмаленную одежду на Джаганатху, ведь это считается нечистым. You can do like this and little like this, then yes. So, Sarup Damodar Prabhu told, although there are so many learned scholars, but prominent sevak of Jagannath, Baladev, Subhadra, Sudarshan is king, even still nowadays also. If it is impure, then Jagannath must tell in dream to king not to maintain this cloth. But from when it started, nobody knows. Only once a year it happened. Вот, и это считается нечистым, и должно быть, he supposed to come to him to dream. Yes, Jagannath, they will tell king not to do, but Jagannath never prohibit this. Not to take off this cloth. Every year, once a year, they are doing this. И вот так вот они делают каждый год, раз в год они так делают. Джаганнат Кадев мог бы сам прийти во сне и сказать царю, главному севаке Джаганнатхи, чтобы они так не делали, но он этого не делает, то есть он не запрещает этого делать. And Sarup Damodar Prabhu told that I think this is the must be desire of Jagannath Dev to take one day in the year starchy cloth. И Сваруб Дамодар сказал, возможно, это и есть самого желания Джаганатхи раз в год одевать на крахмаленную одежду. Sarup Damodar Prabhu went his own place and Pundarik Vidya went his own place at night to take rest.
what happened at night, you could not believe. Сваруб Дамодар тем временем отправился ночевать к себе, и Пундарик Веданитхи к себе. Но что произошло ночью, вы не поверите. Like here in class at night, only myself, Satta, Trivikram, Atmarameswar and Anantaram, no one else. Same way everybody goes on their own place to take rest. Так же, как вот у нас сегодня, я остался один с Сатей, с Тривикрам, Анантарам, остальные вот, и так все остальные разошлись по своим домам. So Pundarik Vidyanidhi was sleeping. At night Jagannath and Baladev come. What? You are telling I am using starchy, impure cloth? I'll give you a good lesson. И так Пундарик Веданитхи спал, и ночью Джаганатха пришел, и Баладев сказал, что ты говоришь мне, что я ношу накрахмаленную одежду, я тебе преподам урок. If anything touched by me, even impure thing will be pure. I am using and you are seeing impurity in me. Okay, I'll give you a good lesson. Вот все, что ко мне прикасается, на самом деле становится чистым. Ты думаешь, что что я могу чем-то оскверниться, но я тебе преподам хороший урок. Jagannath and Baladev telling like, roaring like a lion and punching from both sides, one side Baladev to one side Jagannath. So much. Джаганат и Баладев с двух сторон рычали, как львы, и били его по щекам. They beat so much that cheek swollen and became reddish and so pain. Они так сильно его побили, что их щеки стали красными, так больно ему было. If you want to do is practical, then ask to devotee to slap both sides very strongly, then understand what happened for Pundarik Vidyanidhi. Если вы хотите сами понять, просите преданных, чтобы вас побили по щекам с двух сторон, тогда вы поймете, как ему было больно. Who want to do this practical? Кто хочет на себе это ощутить? Only from Jagannath Baladev Subhadra. Тривикрам Прабху говорит, только от Джаганатхи, Баладева и Субхадры. Then next day he could not speak. So pain, so swollen and reddish. So Sarup Damodar Prabhu came to Mahaprabhu and searching here, my friend, but Pundarik Vidyanidhi came very late. Then he asking, my dear friend, what happened? Why so late? И Пундарик Веданитхи не мог даже говорить на следующий день, и Сварупа Дамодар его искал везде. А он пришел к нему поздно, он спрашивает, почему ты опоздал? Sarup Damodar Prabhu asking, then Pundarik Vidyanidhi told, Bozo mo, what shall I tell you? Could not speak properly. I told you yesterday this thing, night Jagannath Baladev both came and beat me so bitterly. So both, look how my cheeks are swollen and so reddish, so pain, I could not take rest, only weeping and weeping. Пундарик Веданитхи отвечал, о Боже мой, что мне тебе сказать? Я вот сказал, то, что Джаганатха носит накрахмаленную одежду. Они ночью ко мне пришли, и Джаганат Баладева побили меня. Я теперь даже говорить не могу, всю ночь плакал и плакал. If you tell that Jagannath Puri is inferior to Vrindavan and Navadvip, then Jagannath Baladev to come and beat you bitterly. Or he can bring his associate also to beat. Если вы скажете, что Джаганатха Пури ниже, чем Навадвипа или Вриндаван, тогда Джаганатха придет к вам и побьет вас. Not you, anyone will tell for him, not to him. So, what happened? Each and every dham has some speciality. We could not think the superior and inferior. У каждой дхамы есть какая-то своя особенность. Мы не можем смотреть, какая из них выше, какая ниже. But for Kali Yuga sadhakas, the Navadvip Dham has so much speciality for sadhakas. Without the mercy of Navadvip Dham, none can achieve Krishna Prem. Но для садхаков в Кали-юге Навадвипа Дхама самая лучшая, самая подходящая. Без милости Навадвипа Дхамы мы не сможем получить Кришна Прему. Our ultimate goal, who is coming in the line of Mahaprabhu, our ultimate goal is Radha Dasam, maid servantship of Radhika. What Das Goswami told Padab Jayu Tavabina in this slok.
И наша конечная цель, кто пришел в линию Махапрабху, Dham, then can get mercy of Vrindavan. First have to be Nagadhito Navavanam Brajaeva Dure Aradhito Dijasuta Brajanagaraste Naradhito Dijasuta Nataveha Krishna. What I told, this is those who are serving Manjari, others, like, because they also need some kind of care. Like, can we have this desire to serve them? yes, of course. Serve them and under their guidance can, but not direct in one jump. If you go direct one jump, then Radhika will take nonsense, kick her out. So have to under guidance of them. Конечно, мы должны иметь такое желание, служить под их руководством, служить Радхарани. Если вы напрямую прыгнем к Радхарани, то Радхарани скажет своим служанкам, что это за глупое существо сюда пришло, уберите отсюда. Next question, yes. Гурудев, а правда ли, что в нашу Кали-югу, когда человек развивается в сознании Кришны, он принимает рождение как бы все ближе к играм Господа Чайтаньи, потом он рождается в играх Господа Чайтаньи, по мере совершенствования он рождается в земном Вриндаване, а потом в духовном мире. Так это происходит. И он имеет, я слышал, две формы. Может иметь в играх Господа Чайтаньи и Господа Кришны. Развивается. Is it true that we are like our progress is like after we taken bus in pastime of our Guru Varga, pastime of mundane pastime of Mahaprabhu, Krishna, and this, and that then we have two souls. Is it true? Two Swarupas. Yes, this is not always true, only to Dhanna Kali. We are doing bhajan in Dhanna Kali. First, gradually we took birth where our Guru Varga's pastime going on, then Goswami Varga's, then Mahaprabhu, then to Brajadham. When we got perfection, we'll get two bodies, two souls. И это действительно правда. Наш постепенный путь развития таков, что мы сначала примем рождение нашей Гуру Варги, там в их играх, затем у наших Госвами, затем в лилах Махапрабху, затем в проявленных здесь на земле играх Кришны. И тогда, после того, когда мы достигнем совершенства, у нас будет две души, то есть две сварупы, в которых мы будем служить. By one body will serve Sri Chaitanya Mahaprabhu Navadvip, and other body will serve divine couple in Vrindavan. И вот в одном теле мы будем служить в Навадвипе Махапрабху, в другом теле Божественной Чите во Вриндаване. Like Rupa Goswami, as a Rupa Goswami in serving Srimad Mahaprabhu in Navadvip Shatadvip, and other from Rupa Manjari serving divine couple being in Vrindavan. Так же, как Рупа Госвами в Навадвипа Шветадвипе служит Махапрабху, а как Рупа Манджари служит Божественной Чите во Вриндаване. Simultaneously. Одновременно. I just want to clarify. So it's about only. This is only for Dhanna Kali, not from other Kali. Who do bhajan, they get this facility, but not other. Такая возможность только в Дхане Кали, в эту Дхане Кали-югу, не в другие Кали-юги. Dhanna Kali means in which Kali Yuga Srimad Mahaprabhu appeared in this world, that Kali Yuga called Dhanna Kali. И Дханя Кали — это та Кали-юга, в которой Шримад Махапрабху родился. Like one day of Brahma, Lord Ram coming once, Lord Krishna once, Lord Mahaprabhu once. In one day of Brahma, almost 1000 Satyayug, 1000 Tretayug, 1000 Dapar, 1000 Kali, but they will come only once. In which Kali Mahaprabhu came, that Kali called Dhanna Kali. И Господь появляется раз в день Брамы, а день Брамы — это 1000 Кали-юг, 1000
Сатья-юг, Трета-юг, Двапара-юг, Кали-юг. И вот именно в ту югу, в которую приходит Махапрабху, это называется Дханья-кали. Next question. Следующий вопрос. How to get rid of our anarthas in the fastest way? Как избавиться от анартх самым быстрым способом? There are so many ways. The first is loyalty is the key of success. The more you loyal to Gurudev, Vaishnavas, loyalty, simplicity, sincerity, key of success. Srila Gurudev should tell this. Есть много способов, но самый быстрый, действенный — это верность, преданность и искренность своему гуру. Шрила Гурудев много раз это говорил. Next one, Lord Krishna's under his soul. There are so many auspicious marks. Следующее, на стопах Кришны много есть благоприятных знаков. Like right feet under big toe, disc. After middle toe, lotus flower. Как на правой стопе у него под большим пальцем диск, под средним пальцем цветок лотоса. Below lotus flower, flag. Под этим цветком лотоса флаг. Under small toe, gourd like a hook. Под маленьким пальцем палочка погонщика слона, как стрекала. And under hook towards hill, there is thunderbolt. Чуть ниже идет грозовая молния. Joint of big toe is barley marks. У основания большого пальца ячменное зерно. From the middle of the sole, one straight line coming towards second toe called Urdhva Rekha. И линия, которая идет посередине от пятки вверх, это Урдхва река. On the hill, octagon. На пятке восьмиугольник. Four side of octagon, four swastik symbol. По его раковинам. Under middle toe, amber. Под средним пальцем небо. Below console, bow. Ниже раковины лук. And under bow towards midway is cow hoop. Еще ниже коровье копытца. Below cow hoop, triangle. Еще ниже треугольник. Four side of triangle, four pitchers, clay pot, by water pot. По четырем сторонам треугольника кувшины как для воды. Below that, half moon. Еще ниже полумесяц. And below that, fish. И еще ниже рыба. Each and every auspicious mark has some importance. У каждого знака есть своя особая важность. So under right sole, the under middle toe lotus, below that flag. И вот на правой стопе под лотосом флаг находится. Whoever wake up morning, do pranam to Srila Gurudev, Guru Parampara, and from whom you are learning, do pranam to him and meditate upon flag. Рано утром нужно просыпаться, предложить поклоны своему Гурудеву, поклоны тому, от кого ты узнал о своем Гурудеве, и медитировать на этот флаг. Then Krishna, what will do? Who will meditating upon his flag? Then Krishna will destroy our anarthas and make us victorious everywhere. И что сделает Кришна? Тот, кто медитирует на этот знак флага, у того Кришна разрушит анартхи и сделает победителем везде. But have to do every day. Но нужно это делать каждый день. Like every day you are sleeping, we are passing, we are eating. Same way, have to meditate every day. Then this is easiest process of to get rid of anarthas very quickly. Так же, как мы каждый день ходим в туалет, едим, спим, точно так же нужно каждый день медитировать на этот знак. Это самый легкий путь избавиться от анартх. How to meditate? Как медитировать? On this, on flag, how? What should I think about? Что мы должны думать? Just look. Yeah, have to meditate Krishna and his lotus feet, all the marks where is there, have to meditate. Просто медитировать. If someone want to meditate on you, oh, one devotee is here, he has glasses, look like this, that, same way, the marks. Подобно тому, как, допустим, кто-то будет о вас думать, о, преданный сидит. О том, что нужно служить на Мадхаве. Как служить на Мадхаве? Потому что не чувствую, я не чувствую Гауры Нитай,
я их немножко не понимаю, какое-то странное двоякое чувство по поводу этих божеств, по поводу Махапрабху. Вот. И вы говорили, что нужно служить Навадвипадхами. Как служить Навадвипадхами? Это первый вопрос. И второй вопрос, что делать, если нет... And first one, how to serve Navadvip Tham, and second one, what should we do if we have no taste to holy name? How to serve Dham, have to do Dham Parikrama and serve Dhambasi Vaishnavas is living there. And if no taste, just like you have to know the taste or not, we have to do that. Giving example after translation. Служение Навадвипадхами значит совершать парикраму. Совершать парикраму и тем, кто живет там в Навадвипадхами, им нужно совершать служение. Just like one small baby became sick, doctor give medicine is very bitter. Baby don't want to take. Don't like it, hate it. Подобно тому, как ребенок болеет, ему доктор дает невкусное лекарство, он не хочет его принимать. But what affectionate mother will do? By force, showing some greed, oh, take this, then I'll give you chocolate. By force, mother forced to swallow the medicine for the betterment of baby. Это про святое имя. Но что делает мама? Она силой дает ему это лекарство и говорит, потом я тебе дам, потому что это мое лекарство. Только таким образом я могу отправиться на Галоку. И силой потом придет вкус. Next question. Yes. Не будет ли это сверхусилием, которое может наоборот не усилить, не вдохновить, а наоборот еще оттолкнуть даже больше. Потому что это как сверхусилие будет. Я не хочу, вроде бы, но я должен, я обязан, я буду себя долбить как-то такое. Не приведет ли это к обратному результату? Is it any like over endeavor if I'm doing The symptom of conditioned soul, no taste in holy name, but have to do. Это таков симптом обусловленной души. У нас нет вкуса к святому имени, но мы должны его повторять. Just like if there is a sword full of rust, then how to make it very sharp? Have to rub on the stone. By one time, 2 times rubbing, the rust will not go and the sword will not be sharp. Подобно тому, как железо, которое покрыто ржавчиной, нужно его тереть очень сильно. Таким же образом и нашу душу нужно оттирать святым именем. More will rub again and again, then glittering will come, sharpness come and rust will go away. И чем больше мы будем тереть, тем быстрее появится, как блеск появится, и наша душа очистится. Same way, the more we'll do endeavor, then gradually taste will come. Таким же образом, чем больше мы будем прикладывать усилий, тем быстрее. Sankarsan, who came this morning. Okay, next question. Следующий вопрос. Sankarsano karanato sai, payobdi sai. I told this slope. Next question, yes. Каким образом развивать искренность? Просто я не могу разобраться в этом понятии. Мне кажется, что искренность она или нет, или ее нет. Ой, именно так. Или она есть, или ее нет. Каким-то образом. Что-то вроде, если ее нет, то ее и не будет. Или она есть, или ее нет, да? Ну да, мне кажется, что она или есть, или нет. Как можно развить это? Это развивается ли вообще? How we can develop sincerity? She think is it or exist or not? I have or I don't have. You have sincerity inside you, but you have to develop that. У вас есть искренность, но нужно ее развивать. Like each and every children has their brain. So the more they will be in good association and get more guidance, their brain will develop and get more marks in examination. Same way sincerity is inside ourselves. We have to use in proper way. Подобно тому, как у маленьких детей, у них есть свой разум, но когда они общаются с более старшими, они более развиваются. Таким же образом у нас искренность уже есть, но ее нужно развить. Rupa Goswami told, Yuvatinang yatha juno junincha yuvato jatha
Manobhiramate tadvat manobhiramatang tai. One young boy easily can attract young girl, and one young girl easily can attract young boy. But same boy, when he became old, could not attract any young girl. Same young girl, when he became too old, could not attract any young boy. Рупа Госвами сказал в шлоке, что молодые девушки и парни, они очень легко привлекаются друг к другу. Но та же самая молодая девушка в старости уже не будет привлекаться молодыми. И тот же самый молодой юноша в старости уже не будет привлекаться молодыми девушками. Same way, we have to develop that we have inside that. Таким же образом мы должны развить то, что у нас находится внутри. Next question. Does it mean if you didn't develop in young age sincerity, in old age you will not be able to do this? No, can do that. Означает ли это, что если мы в молодости не развили искренность, то в старости мы не сможем это сделать? Нет, это можно сделать в From старости. any age can develop that. С любого возраста можно. When you understand is very useful for me, then you will do endeavor for that, you will develop. Когда мы поймем, что это полезно для меня, тогда мы начнем прилагать усилия и разовьем. But for young age, it's very easy to develop, No. better than advanced age. В юности гораздо проще развить, чем в старости. Yes. А какие, получается, признаки вот этой искренности? То есть, если, например, у нас возникает гнев, и мы должны искренне гневаться? What is a symptom of real sincerity? For example, we have some anger. We should be angry sincerely. If you have anger, mundane anger, have to angry with anger. Why anger came without any cause? Like Hanuman became very angry and destroyed the Lanka because Ravan kidnapped Mother Sita Devi. Если у нас появляется мирской гнев, мы должны гневаться на этот гнев мирской. Чего ты ко мне пришел? Но Хануман, у него гнев, когда он разгневался, когда Равана украл Ситу, он сжег Ланку. Его гнев был духовный. And Vrindavan Das Thakur told, "Ato parihare jai papi ninda kare, tobe lathi maro tar sirer upare." That I am glorifying Nityananda Prabhu. Hearing glory, if someone criticizes Nityananda Prabhu, I kick on his head. И Вриндаван Дас Такур сказал, что тот, кто все оставить и пойти, допустим, там, зарабатывать деньги, или пойти там замуж, выйти, родить 10 детей, да. Вот справиться с этим малодушием, что она, что это, кажется, что в безнадежном положении находишься. ultimate goal is so high and we are so hopeless, and sometimes we are thinking, better I go do some job or like a marriage and this and that. How to conquer this type of mood, this type of hopeless? I cannot achieve this high. You have 2 legs, 2 hands, 2 eyes, 2 ears, and other also they have same. If they can do, why you cannot do? Why you will be hopeless? You have to be always optimistic. У нас 2 ноги, 2 руки, 2 глаза, 2 уха, так же, как у каждого. Почему другие могут, а ты не можешь? Мы должны быть всегда оптимистичны. Who is achieving very easily, they are from this planet, not coming from other planet. You are the same planet. Why cannot do? Если другие с этой планеты кто-то уже достиг, почему ты не можешь этого сделать? Srila Gurudev used to give example, oh, if you do this, you can get $1 million. Then you can do immediate, without any telling to others. By hiding way, go and to get that. But why not the bhakti? If someone will do bhakti, they can get. If someone telling, if you go there, you can get $1 million. Then not telling others, your any bosom friend, you will run to get that. Если вам кто-то скажет, что вы сейчас туда пойдете и получите $1 миллион, просто так, вы же сразу быстро побежите. Почему то же самое не сделать ради бхакти? Do or not? Будете это делать или нет? Da. Then you'll think that dollar is dollar. Then you'll think dollar is dollar, brighter than solar. Dollar is dollar. Dollar is dollar, cooler than lunar. You have a lot of dollar, you are a big scholar. You have no dollar, you are a big fooler. Dollar is dollar. Будем петь песенку доллару, что он все мое ярче солнца и прохладнее луны. Мой лучший друг.
Who is raising hand here? One girl, yes. Ask. Question. Я вот помню, когда я читала некоторые книги, вот такие, как там определенные фрагменты главы I made this, I composed this. и подобные If фрагменты, Prahlad was in Gurukul, the teachers teaching like this. сложно читать, Gurudev laughing so much, all повествовалось о высоких целях, 700 devotees. ради Кришны в их сокровенных играх. Why are you discovering this by your Чувствовала, months? что у меня появляется что-то неправильное внутри. Суть в том, что как не стать сахаджей, слушая о таких сокровенных играх. How to avoid sahaja mood by listening about Radha Krishna pastime? Such elevated topics, yeah. You have to listen from bona fide Guru and Vaishnava, then you can avoid easily. Who are not practicing themselves and only telling do this, do that, it will not work. They think by this material body I can meet with Krishna and embrace Krishna and dance dhai in Ras. Not possible. Нужно слушать такие игры от возвышенных вайшнавов, от чистых вайшнавов. Тогда такое настроение в сердце не будет. Test. If lack of money could not come, then by mind, read the book and by mind can go and do parikrama and serve there. По двум причинам нельзя приехать на Удипадхаму. Если нет денег и нет вкуса. Если у вас нет денег приехать на Удипадхаму, вы можете читать описание парикрамы, то, что там происходит. Так в уме совершать. Adi Govinda Armenian. Возвращаясь к предыдущему вопросу, опять лучший метод приглашать пранайабхат как святой такой, как Махарадж, или лучше ехать в Индию, чтобы встречаться с такими, как он там. Есть различия между этим? Но когда мы приглашаем таких людей или идем в Индию, встречаемся с ними, есть различия между ними? Ну чем-то. Is any difference between these two situations? First, we are inviting Vaishnavas, Pranaya Bhaktas to our cities, our countries. And second one, we are ourselves going to come to associate with them. Is there any difference between this? Yes, some difference. Dham is more powerful. But in a bona fide Vaishnava come, they can carry Dham in their heart, then it is same. But if you go Dham, you will be more benefited. You can get darshan of so many Vaishnavas, you can call one to Vaishnava. There you can get so many Vaishnavas, so much Harikatha. Да, разница есть. Но Навадвипадхама, она сама по себе могущественная. Когда мы приезжаем туда, у нас есть возможность встретиться, общаться с другими вайшнавами. Но когда вайшнав к нам приезжает, тогда он Дхаму привозит в сердце. Но здесь он один. But I'm going to India in order to meet with Pranaya Bhakta из Эншама. Что? Но я иду в основном, чтобы встречаться с такими, как, скажем, Гурудев, Праная Бхактами, а не для Дхамы. Это Сукрити дает мне. Но в основном я преданные же едут в Индию для того, чтобы встречаться с чистыми преданными. А раз мы приглашаем в гости, как бы одинаково это. Ну, благ, который мы получаем от того. Просто вот. А что мы едем с целью встречаться с вайшнавами? Тогда какая разница? Вот, да. What is asking? He's just telling like again. 2 years ago when Brajana Thakur came in Armenia, I inquired you about this also. I say, this is the same when we go to India in order to meet with Pranaya Bhakta, or we inviting him as a guest. He says this is essential, the same result, except that we going to India and taken some security from Dhamma. Not only Sukriti get bhakti, if you invite Pranayi Bhakta, yes, that is very good. But when you go to Dham, then you get mercy of Dham, Dhambasi and mercy of so many Vaishnavas.
And here when you invite only getting mercy of one. And by their association, taste will come to go to Dham. И Прабхупада говорит, что когда мы приезжаем в Дхаму, что, допустим, мы там сукрити получаем. Не только сукрити, но и бхакти. И вкус приходит к бхакти, потому что там не только один вайшнав, как здесь, а там много вайшнавов. То есть мы получаем бхакти там. Next question. Yes. Maharaj, can you explain what does it mean? In your language, then they I understand. translate. It's Okay. because it's more. Can you explain what does it mean Vaishnava etiquette, and what is the important of Vaishnava etiquette, and what is the most important in Vaishnava etiquette that we should in the first our steps take? То есть я спросил, что такое вайшнавский этикет, как ему правильно следовать, да, и что для нас, что мы можем, самое важное вот на начальном этапе в вайшнавском этикете взять, да, что самое важное, что нужно как бы иметь цель. Understand his question? Понимаете его вопрос? Да. Someone telling no. Ну, про вайшнавский этикет вопрос. Что значит Take вайшнавский? louder. Я могу так. Что такое вайшнавский этикет? Для чего как бы он нужен, да, и что для нас самое важное на начальных этапах в вайшнавском этикете, да, на что мы должны сакцентироваться? What should be our accent? No. They understand now his question. You understand? Да. So, when Srimad Mahaprabhu sent Rupa Goswami and Sanatana Goswami to Braj as a commander general, he gave them 4 duties. Когда Махапрабху отправил Рупу и Санатана Госвами во Врач, отправил главных своих генералов, он дал им 4 задания. One, Lupta Tirtha Uddhar. Due to the time, all Vrindavan, everywhere, Brajamandal, forest. Where Vrindavan, where Kammavan, nobody knows. Have to discover. Первое — это Лупта Тиртха Удар. Все со временем, весь Вриндаван был покрыт лесом. И нужно было понять, где Камьяван, где какой лес, где что. Нужно было открыть эти места. Second, Sri Vigraha Prakash. No Vigraha at that time. Have to discover where Govinda, Gopinath, Madan Mohan Vigrahas are. Have to discover. Vторое задание, Шри Виграха Пракаш. Не было божеств. Нужно было найти всех этих божеств. Говинда, Гопинат, Мадана Махан. Number 3, Bhakti Grantha Pranayan. Have to compose devotional literature. Without that, how we can progress in bhakti? So have to do that. Третье, Бхакти Грантха Пранаян. Нужно было составить писание для нас. Без этого мы не можем прогрессировать. Как мы будем совершать бхакти без инструкции? Then Vaishnava Sadachar, Vaishnava etiquette have to establish. И также установить Вайшнава Садачар, этикет Вайшнава, поведение Вайшнава. If we not follow Vaishnava etiquette, Mahaprabhu told, Marjada Langhan Mui Sahitena Paro. Mahaprabhu telling, I cannot tolerate the who trespass etiquette. Тот, кто не следует вайшнавскому этикету, Махапрабху сказал, я не могу терпеть то, когда не следует вайшнавскому этикету. If we not follow etiquette, then we bound to do offense so many ways. Если мы не следуем этикету, тогда мы совершаем много различных оскорблений. Without following etiquette, we bound to go to hell without any hell. Не следуя этикету, мы просто вынуждены будем отправиться в ад. In India, we are doing some are sitting, we will not walk like this. We will little bend and raising hand like we will go like this. And if it, who is he? I am not less than him. And taking your step, somebody's shoulder, somebody's hand, somebody's head, somebody's feet. This is offense. Have to learn burst of etiquette. В Индии, допустим, когда вот, особенно на парикраме, все сидят очень близко друг к другу, да, и нужно проходить так очень аккуратно, ни на кого не наступая. Поставить так руку, что я иду, чтобы... Но кто-то может подумать, я такой возвышенный, преданный, что я буду ему уважение оказывать? И хожу ему по ногам, по рукам, по голове. After Arati have to give the giving lamp, the most senior person, superior person. После арати, допустим, нужно дать
лампадку самому старшему предложить? Do you think, oh, why you'll give to him? I am more chubby and he's skinny. Why will give to him? He has 2 legs, 2 hands, 2 feet, everything. I am same. Give to me. Кто-то подумает, ну я же тут, чего я буду ему давать? Я тут самый крупный, самый большой, он какой-то худенький, тут такой, дайте ко мне, я самый главный. Oh, I am taller than anyone. Taller is fuller. А я самый высокий, значит самый глупый. Not like this. Have to maintain Vaishnava etiquette. Then you can get mercy of Vaishnavas, Guru, Dham and Bhagavan. Тогда так нельзя поступать. Нужно следовать вайшнавскому этикету. Тогда мы сможем получить милость вайшнавов, гуру и Бхагавана. Next question. Can I continue a little bit? As I understood, is it the best place for learn Vaishnava etiquette? It's going to Dhamma for 1-2 months, few months. Yes. Как я понял, что, я решил уточнить, что самый лучший способ научиться вайшнавскому этикету это пожить какое-то время в Дхаме, да, то есть хотя бы какое-то время поехать. Going Dham, you can see their behavior, then understand easily, and very easy for you to at that time. This is like a practical. One is theory, other practical. Being in Dham, being in Mott, then understand everything very practically. На практике все можно понять, когда мы отправимся в Дхаму. Там, здесь у нас теория, а там практическим образом все это можно увидеть и научиться у тех, кто уже следует. Other question, next question. Еще вопросы? Yes. Как говорится, что нужно стараться служить преданным, включая возвышенных преданных. Но также мы живем в среде преданных. Вот мы друг с другом общаемся, бывает просто очень сложно с некоторыми общаться, допустим, там. Вот. Но я все равно понимаю, что мне нужно установить отношения, там как-то послужить таким преданным. Вот как это лучший путь служения вот таким обычным людям, обычным преданным? Вот. Лучший ли это путь? Не. Какой лучший путь, чтобы их не оскорблять? Не оскорблять обычных начинающих преданных. We have to serve and associate with different kind of Vaishnavas and youngers also. And sometimes we can criticize inside. What is the better way avoid this criticism of association with seniors? Oh, juniors. If you not criticize, stop criticize, then no criticize will come. This is easy thing. Why criticize? Просто никого не нужно критиковать. Зачем критиковать? Просто остановиться и не критиковать. I am here, I am mixing everyone, not criticizing others. Я вот здесь со всеми, никого не критикую. I am traveling all over the world speaking Harikatha, never criticize. Я путешествую по всему миру, говорю Харикатху, никогда не критикую. So I am smaller, you are more chubby, more taller, more fair skin. So if I am not criticizing, why you will criticize? Я вот маленький, худенький, вы большие, крупные. Если я не критикую, зачем всем остальным критиковать? When your Gurudev not criticizing, why this tendency come in your mind? Если ваш Гурудев не критикует, почему такая тенденция будет в вашем уме? Next question. And their books are there, Walking with Saints, very, very useful book. You can read and understand. Вот эта вот книга «Высшее сокровище Шрила Гурудев» очень-очень полезна. Много практических вещей там есть. Прочитайте, пожалуйста. Will there be a third volume? Will there be a third volume? Number 3? All these are 2008, 2009, 2010, all have been published in English. На английском уже все опубликованы, все три. This is 2008 in Russian language. Это первый том на английском. Yes. Ой, на русском. Можем ли мы в своем нынешнем положении медитировать на свою духовную сварупу и служение в своей духовной сварупе? Can we in our stage meditate on our swarupa and our service? You know how many types of anarthas you know? Вы знаете, сколько видов анарт существует? How many types of anarthas? Сколько видов? 64 и подвидов еще. 64 and some small types. Tell what is 64? Какие 64?
first have to know anartha and how to get rid. If you read Madhurya Kadambini, it mentioned very nice way, and there before Nishtha Bhakti, Utsahamai, Ghanatarala, Buddha Vikalpa, Visaya Sangara, Tarangarani, Niyamakshama, then again Loy, Vikshep, Apratikasa, Rasasad, Agdes Bortini, Bohdes Bortini, Praiki, Purna, Tantik, have know all this and get rid. Then can, when Bhavavastha will come, stage of Bhav, then can meditate. But now have to focus how to get rid anartha. The more you try to be good association. All these things, anartha, utsahamaya, ganatarala, this is all anarthas. Сначала нам нужно знать, что такое анартхи. В Мадхуре Кадамбине все описано. До стадии ништхи описаны все стадии. Ништха – твердая практика. До этого вся наша шатковалкая практика описана. Утсахамай, Ганатарала, Буравикалпа и так далее, Тарангарангини. Все это описано, все это является нашими анартхами. Вот до этой стадии, пока у нас не проявится асакти, какое-то естественное, настоящее влечение, до этой стадии все это анартхи. От них нужно избавиться. If you understand, read Madhurya Kadambini, then you can understand your own constitutional form and how deep water you are in which stage. И если вы прочитаете Мадхуре Кадамбини, тогда вы сможете увидеть все вот эти анартхи и понять, на какой стадии вы находитесь. Now last question today. Последний вопрос на сегодня. How much is this book? Сколько стоит эта книга? 150. Скажите, пожалуйста, о чем надо думать, когда повторяешь святое имя? What should we think about when we are chanting? According to different adhikar, someone can think, oh, Nityananda Mahaprabhu, you delivered Jagai Madhai, I am more wretched than Jagai Madhai. Please deliver me. Someone can think, they meditate about Krishna pastime, oh Krishna, you delivered Putana. I am more wretched than Putana. I have so much hypocrisy, so please deliver me. Sometimes some are doing chanting, they can do parikrama in mind, Navadip Dham, Vrindavan Dham, Govardhan like this. Это зависит от нашего адхикара, от нашей квалификации. Кто-то может думать, о, Нитянанда Махапрабху освободил Джагая Мадхая. Я же более грешен, чем Джагая Мадхая. Почему ты не можешь, святое имя, почему ты не можешь меня освободить? Кто-то может думать, о, Кришна, ты освободил Путану, а я более грешен, грешна, чем Путана. Почему же ты не можешь меня освободить? А кто-то может медитировать на парикраму, совершая парикраму на игры, когда там... And who are more advanced, they'll do their according to their own adhikar. И кто более возвышен, они будут делать еще более в соответствии со своим адхикаром. What is Jamuna's question? С одной стороны, мы не можем критиковать, а с другой стороны, мы можем направлять свой гнев в сторону тех, кто оскорбляет вайшнавов и преданных. Ну, вайшнавов, допустим. Вот. И бывают такие ситуации, когда, допустим, кто-то направляет свой гнев в сторону оскорбителей вайшнавов, а ему говорят другие преданные, но мы же не имеем права критиковать, зачем ты это там направляешь свой гнев в сторону оскорбителей? И вопрос? Ну, вот с одной стороны мы не можем критиковать, но с другой стороны мы можем направлять свой гнев в сторону оскорбителей вайшнава, потому что вайшнава аппаратхи это самое плохое. И некоторые преданные говорят, зачем вы направляете гнев в сторону оскорбителей, если мы не имеем права критиковать никого. Ваш гнев это типа, критика. On the one side we should not criticize. On the other side we should our anger towards those who criticize in Vaishnavas. But other devotees can tell us, you should not be angry with him. It's like equal to criticizing. So how we can judge this? One is criticize, another is discuss, and both are not same. So without any cause, you are finding fault, others is called criticize. And while discussing, there is not offense, and criticize is offense. Есть разница между обсуждением и критикой. Если без какой-то видимой на то причины мы выискиваем недостатки у кого-то, это называется критика. А если мы обсуждаем что-то, это не критика.
Like without any cause I meet someone, oh, Trivikram is very bad boy, he's doing this, that, but actually not. This is criticized offense. Если без какой-то видимой той причины я скажу, о, Тривикрам плохой парень, то другое делает, это будет как оскорбление. Oh, other can tell, oh, that class, what Trivikram told, I cannot understand. That is not offense, not criticism, this is discussion. И если кто-то скажет, о, то, что Тривикрам сказал, я не понял. И это будет не критика, это будет обсуждение. Now my question is, day after tomorrow, what time our train from here to Kiev? Итак, мой вопрос. Послезавтра у нас во сколько поезд отсюда в Киев? 3 minutes at the morning. 3 after 7. 7:03. Yes. From where? How far railway station from here? From railway station. How far from here? It's about 16-20 minutes. 20 minutes max. 20. Okay. Then we'll start from here 6 o'clock. How many hours journey? До Киева. 6 hours. No problem. And when you go there, we'll book our own seat in aeroplane. You book and make boarding pass, send us. This is not good. There are so many seats, they give on the back, and in middle seat, 2 and 4, give them 2 middle seat of 4. We don't like this. Where 2 seats, we can sit together. Чтобы 2 места было вместе. Нужно, в общем, посадить так, чтобы они сели вместе, вдвоем, да. Вместе с селком, чтобы Обычно дают как-то в разброс, да. не в разброс, а чтобы они вместе сидели. Day after 2 or after arriving, then we'll book. Мы там забронируем, послезавтра должны забронировать эти места. Gaur Premanande Hari Hari Bo. What is the name of this ashram? I don't know. Hey, you stay here sometime. Мы ждали, пока приедет Махарадж, чтобы он назвал. We are waiting for you coming and you can give name. You can select some names that I can choose one. Вы можете выбрать какое-то имя, написать какие-то имена, я выберу. Okay. Thank you, Maharaj. And some ago, Trivikram Prabhu also here, so he can speak some Harikatha now. Иногда Тривикрам Прабху может здесь говорить Харикатху. Он Гаятри будет читать. Любит. Like Гаятри. Это, дайте шторку, пожалуйста. Преданные, через 15 минут я вас всех жду на улице для принятия прасада, не опаздывать. И сейчас Кришна покушает, окей? Все? Женечка, мне помочь. Пока пообщайтесь, только недолго. Please. Ачютанандана, Прабху. Ачютанандана. If I tell you, obey me, I can rectify. But you could not do that. You know that to be offense. And it's ending, fighting. No. I mean, I discussed another devotee about third person. And we discussed that, I hear that you did like this. So, we have to speak direct about him. I heard what is this. Then it will be clear. It's like, it's like analyzing. It's good, it's not criticize. Because I heard from you that criticize. What is your name? My name is Atul Krishna. Disciple of? Шримад Махарадж. This poet, he writing a verse in Russian. Very beautiful about Krishna, about Gurudev. Very nice. Our Gurudev very likes this poet. And Vaishnava also. This is not true. What is true?
Is he a liar? Он мне лежит. По своей безмерной милости он меня хвалит. I'm given, he said that I'm given to him so much mark because of my costas mercy. My good friend, we practiced many times before together. And he has guru in his phone. One Russian guru, very famous. He like Grihastha, but very famous. But my last 2-3 years, he is visiting the program.